ওয়েলকাম গাইস। আজকে আমরা আলোচনা করব এসআইসি স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন। এটা কি জিনিস আগে আমরা একটু আলোচনা করি, তারপরে আমরা অন্যদিকে যাব। এটি হচ্ছে একটি কোডের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আলাদা করা হয়, যে কোন ইন্ডাস্ট্রি কোন দিকে, যেমনি আলাদা আলাদা গ্রুপিং করেই আমরা ন্যাচারালি তেমনি এটা গ্রুপিং করা হয়, ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে গ্রুপিং করে রাখা হয় এবং সেটিকে 4 ডিজিটের কোডের মাধ্যমে রাখা হয়। সেই জিনিসগুলো কি আমরা পরবর্তীকালে এক এক করে করে জানতে থাকবো। ন্যাচারালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ক্লাসিফিকেশনস অফ স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন বলতে দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড standardized industrial classification is a system for classifying industries by a 4-digit code established in a United States in 1937. It is based by the government agencies to classify industry areas. The SIC system is also used by the agencies in other countries, namely by the United Kingdom's Company House in the United States, the SIC code being the supplanted by the 6-digit North American Industrial Classification System, which was released in 1997. However, certain government department agencies such as the US Securities and the Exchange Commission still use the SIC code. And the SIC code can be grouped in the progressive border industry classifications, industry group, major group, and divisions. The first 3 digits of SIC code indicate the industry group, and the third and the first 2 digits indicate the major group. এবার আমরা দেখবো যে রেঞ্জটা কীরকম হবে, এদের রেঞ্জ SIC কোড দিয়ে কী করা হয়। 1100 থেকে 999 মধ্যে যেটা হয় সেটা এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ফিশিং, এটাকে ফিশিং করা হবে, আইএনজি যুক্ত করা হবে এটা। নেক্সট, ফ্রম 1000 থেকে 1499 পর্যন্ত ডিভিশন অফ মাইনিং, এটা মাইনিংয়ের করা হবে। এবং ফ্রম 1500 থেকে 1799 পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন, 1800 থেকে 1999 পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। পর 2000 থেকে 3999 পর্যন্ত ডিভিশন অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, 4000 থেকে 4999 পর্যন্ত ডিভিশন অফ ট্রান্সপোর্টেশন, কমিউনিকেশন, ইলেকট্রিক, গ্যাস অ্যান্ড স্যানিটারি সার্ভিস। 5000 থেকে 5199 ইজ দ্য ডিভিশন অফ হোলসেল ট্রেড। 5200 থেকে 5999 পর্যন্ত ডিভিশন অফ রিটেল ট্রেড। 6000 থেকে 6799 পর্যন্ত ইজ দ্য ডিভিশন অফ ফিনান্স, ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিয়েল এস্টেট। 7000 থেকে 8999 অব্দি ইজ দ্য ডিভিশন অফ সার্ভিসেস। ফ্রম 9100 থেকে 9729 অব্দি ডিভিশন অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। This code starts with the 99 is non-classifiable. To look the particular example of the hierarchy, the SIC code 2024 belongs to the industry group. 202 is the group of the 20 গ্রুপের মধ্যে পড়ছে। দেখো ভালোভাবে দেখো, ফার্স্ট 2 ডিজিটের মধ্যে হুইচ বিলংস টু দ্য ডিভিশন অফ ম্যানুফ্যাকচারিং। আমরা আগেই বলেছি যে ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপ কোনটা। চলো এবার পারপাস আমরা দেখতে যাবো যে পারপাসফুল আমরা কি করা হবে ন্যাচারালি। তো পারপাসফুল যদি দেখি তাহলে in the early 1990s, each branch of the United States government agency would conduct a business analysis using its own method and metric, unknown and meaningless to other branches. In the 1930s, the government needed the standardized and the meaningful way in which to measure and analyze share the data across its various agencies. Thus, the SIC system was born. The SIC are 4-digit numerical representation of major business and industries. SIC codes are assigned based on the common characteristics here in the products, services, production delivery system of a business. নেক্সট আমরা পরের পয়েন্ট দেখবো। এটা পয়েন্ট হচ্ছে স্ট্রাকচারের পয়েন্ট হিসেবে যদি আমরা দেখি তো ন্যাচারালি কি পাবো, SIC কোড হ্যাভিং দ্য hierarchical top-down structure that এখানে একটা স্পেস হবে that begins with the general particular characteristics and narrow down to the
specific the first two digits of the code represented the major industry sector to which a business belongs. The third and the fourth digit describe the subdivision of the business group and specializations respectively. For example, 36 refer to a business that the deal in electronic and other equipment, adding 7 as the third digit at the gate. 367 indicates that the business operating electronic and component and other accessories. The fourth digit distinguish the specific industry sector. So a code of 3672 indicate that the business is concerned with the printed circuit boards. Okay, next আমাদের ইউসেসটা দেখতে হবে যে এটার ইউজগুলো কিভাবে হতে পারে। SIC code. The US Census Bureau of the Bureau of Labor Statistics, Internal Revenue Services, and the Social Security Administration utilize the SIC code in their reporting, although the SIC codes are also used in academic and business sector. Bureau of Labor Statistics update the codes every 3 years and uses the SIC code to report on force, wages and pricing uses. Okay. The Social Security Administration assigned the SIC code to business based on the description provided by the employers under the primary business activity entry on employer ID application. Okay, এটা গেল আমাদের ইউজেস। দেন এবার আমরা দেখব লিমিটেশন। লিমিটেশনটা একটু বড়, সাধারণত আমরা এটা জানতেই হবে। ওভার দ্য ইয়ার দ্য US Census has identified 3 major limitations of the US SIC system. The first limitation surrounding its definition and the mistaken classification of employee groups. For examples, এখানে PLE হবে। The examples The example administrative assistants in the automobile industry support all level of the business, yet the SIC defines these employees as the part of the basic sector of manufacturing job when they should be reported on non-basis. Secondly, the SIC code are developed for traditional industry prior to 1970. Business had changed considerably since then from the manufacturing based to most service based. As a result, and thirdly, the SIC has been slow to recognize the new and emerging industries such as those in the technology sector. History of the change to NAICS. Okay, the office of the management or business, or এটাকে আমরা বলতে পারি OMB, was tasked with the revising the SIC system to reflect the changing economic conditions. The OMB established the Economic Classification Policy Committee in 1992 to develop a new system representative of the current industrial climate. The result was the North American Industry Classification System, or the NAICS, the collaboration of effort between the Canada, US and Mexico. NAIC expanded the 4-digit SIC code to a 6-digit, and it provided more flexibility in the handed emerging industry. The new code was implemented in Canada and the United States in 1997. Sorry, এখানে 1997 লেখাটা গন্ডগোল হয়েছে। 1997 and the Mexico one. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন। সাধারণত এসআইসি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এসআইসি নিয়ে এটুকুই আলোচনা আমাদের, এবং এটা বিভিন্ন তথ্য থেকে তোমাদের নেওয়া হয়েছে। আর পারলে এটুকু লেখার চেষ্টা করবে পরীক্ষার সময় যদি আসে। এটা আমরা PDF আকারে এর নিচে দিয়েও দেবো, তোমরা এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।